რაღაცა აქედან მინდა რომ რაღაცას რომელიც შეძლებს საქმიანობას მოვიყვანავე და So he doesn't want to live here. ჩვენი ხელმძღვანელობა რომ არ მოსცვიდეო იყავი ხარო ყოველ წუთში მეძახიან და გავიდეს სხვაგან უხერხულია. Okay. My name is Nathan Barad, and I guess we're starting the interview. And is there any way that, I guess maybe we have a chair for you, and then we No, can... I will tell you, no problem. Okay. თქვენი სახელდაგვარი რო უთხრათ? მე არქივო ნამგალაძე ვარ რაჭიდან. He is Arkifo Namgaladze. He is from Raja. Raja is one part of Georgia. Okay. Can he... Let me just make sure this is all correct. Will you put here this one? Maybe, yeah. This way? No? He has a lot of books Yeah. about Stalin. A lot of Stalin books. Gorshi Ogushin Stalinis Muzeumi ნახა. გორში იყო გორში სტალინის მუზეუმი ნახა. სტალინის მუზეუმი. აი სტალინის გადაწიგნები აი უთხარი რომ სტალინის სემია მეთქი. Okay. So, you can ask what you want. Can he tell me his... რაც სტალინის სახება აი სპეციალურად არის შემდგომ. These are books about Stalin, everything is ოდა here. ესე დანარჩენები სტალინი რა თავარსარდალი იყო ჩვენი ქვეყნის. He was a leader of our country during the war. მე აქ ისაცმა გორში ვიყავი ამას წინასწარ. He was in Gori. He has some... Has he ever met Stalin? Stalin's all this. Я в Горе недавно был, я в Горе, значит. Это в Горе фотографировано. It is photo, they took photo in Gori. Сохумилани кончилось. They are from Sokhumi, these people. Odes me tu shekhvedri kharto Stalinso. Stalin shekhvedri kharto. Stalin shekhvedri var. მე როცა სავალდებულო სამსახურში ვიმუშავე, ვიყავი მოსკოვში. სავალდებულო ორ წელი სამსახური იყო. უმიზაწყებადი. მაშინ ტრიბუნაზე ვიყურებდი სტალინის ტრიბუნაზე. პერადას ჩავიდა. ტრიბუნაზე. So before war started, he was in Moscow and he was in the meeting and he was watching him talking. This is how he met him. Not personally, he did not meet him. Okay, so he heard Stalin. He heard, yes. Like always. It was 2 years earlier, before the war started. And can he say his? Let me get this situated again. ესწინები არის სტალინის და ძირითადად სტალინის და თავარსარდლების ჟუკოვი, რაკასოვსკი და Stalin, Zhukov, Nakasovsky. იმათ ეხება. Yes. Can I'm trying to get this situated. Can he say his full name and date of birth? სრული სახელი და გვარი რომ მითხრათო და როდის დაიბადეთო? მე დაიბადე 1918 წელს. 1918. 1918 წელს, 18 წელს, 15 ივნისში. შემისრულდა ერთი თვის წინათ 100 წელიწადი. 15th of June and he is now 100. So 100 years old. Yes. And can you explain your experiences during the war? His experiences during the war? ომის შესახებ რას მეტყვითო? თქვენი გამოცდილება რა შეგიძლიათ მითხრათ? ომზე რას მეტყვითო? ომზე რა შეიძლება გამოცდილება ისა რომ ომი ისეთი ძლიერ მკერდთან იყო ფაშისტთან რომ ძალიან გაუჭირდებოდა მარტო საბჭოთა კავშირის ამისა რომ ამერიკა არ დახმარებოდა და ინგლისი შემდეგ აი 48 წელს როდესაც მეორე ფრონტი გაიხსნა მერე პატარა თორე ძალიან ძლიერი იყო. So it will be difficult for Soviet Union to win this war, if not in England and America. They joined them in 1942.
So when this second front was open, that's why Soviet Union won the war. If they were alone, it would be. არა, ძალიან ბევრი დაიღუპებოდა, შეიძლება A გვემარჯვა. lot of people were მაგრამ dead. ძალიან ბევრი დაიღუპებოდა. A lot of will be died if they don't help the Soviet Union with this war. 52 წელში გაიხსნა მეორე ფრონტი და მერე მაშინ გერმანელთან საზღვარზე მოახლოებული იყო შენაცვლები და ისეთი ძლიერი დაცვა ჰქონდა ბერლინის საერთოდ მისი კარიერის შემოშე მისადგომი ბერლინის რომ იმის აღება ძალიან გაძლიერდებოდა რომ მეორე ფრონტი და მეორე ფრონტი რო გაიხსნა უკვე. So the borders of Berlin was so strong defended that if not that second front, it would be difficult to enter into and to take Berlin without this. Okay. And what was he in the infantry or was he a tankist or what was his role? Pozícia ქონდა ტანკისტი იყავითო, ფეხისა, რა სადომობდითო? ტანკში იყავითო? არა, მე ვიყავი ავტომატური საზენიტო ქვემეხის მეთაური. აჰა. ერთი საზენიტო ქვემეხი იყო ახალი გამოსული 30 მმ-იანი, რომელიც შესწავლილი მქონდა მოსკოვში. He was bombing, he was not in tank, no. He was bombing with this Zenit arm, it was the new one. Okay. And he learned about this in Moscow before the war started, and that's it. It helped him to use this arm there. Okay. So was he like in the Air Force or? Oh, thank you. Yeah, I sweated a lot. It's hot out here in Tbilisi. Ito gitxarit ik შევიდეთ მეთქი. Ito gitxarit იმ ოთახში შევიდეთ მეთქი მცხელაო. რა ვიცი ახლა სიცხე. ერთი პანჯარა დარჩენილი იმის გამო რომ ექსპონატები მოთო შენებლებმა ერთი პანჯარა დატოვეს. და სიცხე მეტია. კი ბატონო გავიდეთ უკვე, მაგრამ მე რომ დამერიყო ნახს ურცხეულია. ტელეფონი აქ მაგას. Nana, can you stand here so he'll look at because I want him to look more at the camera when he's talking. Okay, so that's perfect. So was he in the Air Force? If he's bombarded or საჰაერო მასში იყავი თო ძალებში. მე არა მაშმედა საჰაერო ძალებში იყავი. საჰაერო ძალები. Yes, he was in Air Force. ძირითადად საჰაერო Yes, mainly he was there, yes. What type of he was a bombardier in a Yes. aircraft that was it the Ilyushin or what aircraft did he fly? რა სახის იმაში იყავი თო თვითმფრინავშიო? იქ ბერნერი თვითმფრინავი იყო. ხოლოდ აი ამ ჩვენ ქვემეხი იყო პატარა 30 მმ-იანი, ისე დიდი არ იყო. თუ კი დაეშვებოდა პიკირებით და 3000 მეტრზე ჰქონდა გაჭრა მარტო. თუ დაეშვებოდა პიკირებით დაშვებულს ბებზოდის ჩვენ მარტო. No, he was not in the plane. He was on the land. Okay. And this was bomber. They put them on the land, and it has. დიდ სიმაღლეზე And they shoot in the very high. დიდ სიმაღლეზე იყო 75 მმ-იანი საზენიტო. ისეც ვიცოდი მე, მაგრამ მე ამის მეთაური ვიყავი აი. და ჩვენ მარტო პიკირებით რომ დაეშვებოდა დაბლა დავიდოდა იმას შევძოდით ჩვენი იმას. იმიტომ რომ 3000 მეტრზე მიდიოდა ჭოური მარტო. So this bomb went through 3,000 meters. Okay. Far. Where in Europe did he fight? Ევროპაში სად იბრძოდითო? ევროპაში სად იბრძოდითო? ევროპაში მე ლენინგრადის დაცვაზე ვიყავი მერე, ჯერ ქერჩი. In Leningrad he was an in charge. ქერჩი.
აი ქეშის დესანტში ვიყავი 51 წელში და მე მის შემდეგ ვიშли და ლენინგრადის დაცვამდე ჩავედი, სტალინგრადის დაცვაზეც ვიყავით, ლენინგრადის დაცვაზე მე ბერლინის აღებაში. So he was in Leningrad, Stalingrad, and then he was later in this to take the Berlin. Okay, can he describe his experiences in Leningrad? აი ლენინგრადზე რა შეგიძლიათ მოგვიყვეთო? ლენინგრადზე რა შეგიძლიათ მოგვიყვეთო? ლენინგრადზე რატო? ლენინგრადი ბლოკადაში იყო მოქცეული. ბლოკადა. ისე ლენინგრადი იყო გარშემო მთელი ტერიტორია აღებული ქონდა ფაშისტი და ერთი ქალაქში დაშა ქალაქის ცხოვრებლები. და ლენინგრადი ბლოკადაში იქნებოდა. და იმ ბლოკადას ვისავდით ჩვენ ჰაერიდან. So he was there when it was Leningrad in blockade. And he defended Leningrad from the air. Okay. So he defended Leningrad from the air, so he was in, I don't understand, so he was... I don't understand either. Okay, all right, well, did he see German soldiers in Leningrad? გერმანელები ნახეთო იქო ლენინგრადში? როგორ არა? გერმანელები რომლებიც ბიკრები დაეშუროდა და რომელიც დავამარცხეთ ჩვენ, ის ფრინავი ნერე ვარდე ხდებოდა პარაშუტით და იმანეც ერთხელ მოითხოვა ჩვენ შტაბში, მე ვიდა მომარცხავა მოიყვანოთ და შეხვედილი ვარ გერმანიაში. ხელი ჩაუმართვა. ხელი ჩაუმართვა. This რომ კარგი მომზადებული. he even shake hand with these Germans. Wait, so he shook hands with the Germans? რომელიც ჩამოვარდა ჩვენ აი თეთრაზე შეხვედილი გერმანიაში. და ისე გერმანელები შეხვედილი არ ვარა. ნიდრო ჩვენ მეფეხოთა შეხვედილი. საჟენიტო артиллерия უკანაო იქ. ის წინა პოზიციაზე. ის პირდაპირ შეხვედილი. He was with parachute this German, and when he landed, he was there and he shook his hand? Yes, with him. What are your opinions on the Germans people? გერმანელებზე რას ფიქრობთ ზოგადადო? გერმანელ ხალხზე? გერმანელები საერთოდ შრომელი ხალხია. ომის შემდეგ ჩვენ და მე დავჭირდი ერთ წელიწადს გერმანიის ტერიტორიაზე და დაქერებული ბინა ჰქონდა ჩემი ათეული იყო მოთავსებული გერმანელის სახლში. იმას თავის ბაღი ჰქონდა სოკოლები გვიყევოდა როგორ ეს ბაღი ჩემი გაშენებული არისო. ადრაში ჰქონდა სხვადასხვა ბოსნეული ცალკე დაკონსერვებული. So Germans are very good people. They like working. After war, I stayed in Germany for a year. I lived with a German. He had there his garden, and he worked there. So he liked them. Okay. We lived with them after war for a year. Germans were not in good attitude with me. It was Hitler and his army, not the German people. How close did the Germans get to coming into Georgia? საქართველოს რამდენად ახლოს მოუახლოვდენო? საქართველოს რამდენად მოუახლოვდენო გერმანელებიო? საქართველოს მოუახლოვდნენ კავკასიის სამი მხრიდან უნდა შემოსულიყვნენ კავკასიაში. ან ზღვიდან, ან სამხედრო გზიდან და ან მთიდან. და მთიდან ახლა ხო ვიცი, სამხედრო ტექნიკის განვითარება ძნელი იყო და უფრო ერჩიათ იმათ ზღვიდან შემოსულიყვნენ. და ზღვაზე ჩვენი ქალაქები იყო. ბათუმი, ფოთი, სოხუმი, ზღვის ნაპირზე ხო იყო. ხო და ამიტომ იყო ჩვენი ძირითადი პირველი დესანტი რო გადაისხა ჩვენი ყირიმის ნახევარკუნძულზე. ყირიმის ნახევარკუნძულს აკრავს ერთი მხრიდან შავი ზღვა, მეორე მხრიდან აზოვის ზღვა. ხო და სადამდე მოვიდნენ მერე? სადამდე მოვიდნენო გერმანელები? გერმანელებს აღებული ჰქონდათ სევასტოპოლი არ ჰქონდათ აღებული. დანარჩენი ყველა აღებული ჰქონდათ. They came till Sevastopol. So there was 3 ways to come to Georgia. It was sea, it was these mountains, but it was difficult to
carry these tanks or these technique through these mountains. So the best way was through the sea. And this descent was sent because კავკასიაში ნალჩიკანი მოვიდნენ, ნალჩიკი. till Nalchik they came in. კავკასია არ აუღია თლიანი. But they didn't. In ამერიკაში სამი რესპუბლიკა, სომხეთი, საქართველო და სომხეთი, ის აზერბაიჯანი დარჩა ესე რომ so Armenia and they didn't. მათ აინტერესებდათ მე რომ They were interested, but they could not come there to Armenia and Georgia. Till Sevastopol they came from the sea. Okay. Can you describe your experiences in Stalingrad? Stalingrad is a razguetrit. სტალინგრადზე ყველაზე მთავარი 53 წელში გადამწყვეტი ჩვენი ჯარების სტალინგრადში გამარჯვება იყო. იქ ფონ მახსენის ფელდმარშლის მთელი არმია ჩაიგდო ხელში ტყვეთ ჩვენმა. So in 1943 it was the main thing that in Stalingrad, they სტალინგრადში ჩაიგდო. yes they defeated the Germans, and it was the main subject thing. იქ მარტო სამხედროები კი არა, ქარხნებიდან მუშებმა ჩაისვეს დასასმელი და ისინიც გადავიდნენ შეტევაზე. Not military people, but the population also were struggling against Germans there. სტალინგრადში აი ყველაზე დიდი დამარცხება ის იყო. სტალინის შვილი ხო ჩავარდა ტყვეთ. სტალინის შვილი და უნდა და ფელდმარშალში გაეცვალათ. და სტალინმა უარესვა. მე რიგით იმასო ლეიტენანტი იყო მისი შვილი და მე ფელდმარშალში ვერ გავცვლიო. არ გაიცვალა. თორა შეთავაზა თაზეებზე. They arrested Stalin's son and they wanted to change him with the Paulus? Yeah, Stalingrad. Yes, but he said he refused because he said that his son was the regular regular man, and he wasn't going to change him with this man. Yeah, I think his son Yakov. Yes, and he refused to do this. Yeah, I think Stalin said. I don't know what his rank was, Yakov Zhugashvili. He was lieutenant, yes, lieutenant. Stalinishvili, lieutenant. კაპიტანი გახდა ბოლოს. Captain, he was captain. მაგრამ ის იყო ერთი შენაერთის ასეულის მეთაური იყო. He was the leader of артиллеристი იყო. და მოიქცა ისეთ ადგილზე რომ მე გამოვიდგინე და ჩავარდა ტყვეთ. Yeah. He was dead there. სტალინმა არ გაცვალა იმ ფელდმარშალში. არ გაცვალა და დარჩა დაიღუპა საკონცენტრაციო ბანაკში დაიღუპა. And he died there. Yeah. And can he describe his experiences in Berlin? What about Berlinზე რა სიტყვითო? Berlini. ბერლინის საერთოდ მე ომის შემდეგ როცა დამთავრდა ომი ერთი წელიწადი დარჩის თითქმის ბერლინში. ომში არ ყოფილხართ ბერლინში? როგორ არ ყოფილა მაგრამ ომის შემდეგაც დავჭი. ხო და აი ომი აინტერესებს ბერლინის ომამდე არ ყოფილა მე. ომის შემდეგ დავჭი და ბერლინი ახლა ბევრი განადგურებული იყო ეს ქალაქი, მაგრამ ნაწილიც იყო დარჩეული და ჩვენ მაშინ დექით ერთხანზე შპანდავო დაშალეთ ბერლინი. He said that he stayed in Berlin after war for a year and he lived there. Did he fight in Berlin? He said yes. Okay. Only this, yes. What were his experiences fighting in Berlin? Berlinში აი რა საკეთებო იბრძოდით რა პოზიციაზე იბრძოდით? არა, ჩვენი ნაწილი რო იდგა. იქ ჩვენი მარშალი ჟუკოვი ხელმძღვანელობდა ჩვენსთან ჩვენი ნაწილები დარჩა ომის შემდეგ და ერთხანზე დარჩენ კიდევ იქ სამი ხელშეკრულება დაიდებოდა. So he didn't fight there. ერთხანზე დარჩენ. He stayed there after the war.
და ჩვენ ათეულებს ქონა ოჯახებში დაკავებული ადგილები. და სხვა ჩვენ ოჯახის წერები ვეხრებდით რომ ოჯახის უმცროსი რომ შემოვიდა მაისა ცოლ-ქმარში ხანა მოიხსნა ბეჭედი და იქ დააწყო შემოსასვლელში. ეგონა რომ ჩემი მებრძოლები მოიპარავდნენ. მაგრამ მე გავურთხილე რომ არ ეხლოთ ხელი და ძალიან ყავფილა შალომ ამისთვის რომ მე ისა და მე სხვა რაღაცას თავაზობდა სარდაფიდან რაღაცა ხელსა და He is talking about the Germans. They were very welcome. ეს მომის შემდეგ Yes, it is after war. They Okay. invited them to their families and gave them some food and fruit. And What can you describe your experience with seeing Stalin? Stalinთან დაკავშირებით რას? სტალინთან დაკავშირებით რომ სტალინი ასია შეფასებული რომ ძირითადი აი ამ მეორე საფრთხის გამარჯვებაში როლი დიდი როლი შეასრულა სტალინმა. ის იყო მთავარსარდალი ჩვენ ჯარების. He said the same. That Okay. he was the main person who won the war. He was the. It was ახლა his, აკრიტიკებენ კრიტიკაც არის. yes, now they are მომის criticizing შემდეგ him. როგორ დაიცვალა მის შემდეგ არის კრიტიკა. მის შემდეგ კრიტიკას წერია რაღაცას, მაგრამ სინამდვილეში მიერე ეს უკვე ისე იყო. So they criticize him after his death, but it isn't true. He said that he was a great man, and სტალინს after his death they are doing this, not before. სტალინს During his when he was alive. როცა მოსკოვში მსახურობდა, მე ვიყავი სავალდებულო სამსახურში მოსკოვში. მისი დაჩა რო ჰქონდა მოჟივის თავისი დაჩა. იმ დაჩაზე სოკალა ჩვენ მივიწვიეს. არაფერი არ ჰქონდა, როგორც უბრალოდ ღერს ექნება. არაფერი. Before war, he was invited to his house outside the Moscow. He არაფერი was there. And it ძვირფასი არ ჰქონია. he has no pressure there. He lived well generally. Not a rich. It was not a rich house. No. საჩუქრები რომ იზიოდა სტალინს აგერ საბავშვო სახლებში და The gifts and presents which he was receiving, he was giving to kindergartens and to the children. He did not leave it. Because the main criticism of Stalin, I mean, there's a lot of criticism, but one of the main things is that So he is the man who does not criticize him. Yeah. It is that generation. the older generation. He will say nothing bad about him. But people have said, people have said that there was a lot of people that he had killed. Is in his opinion, is that just made up, or what does he think? აი რო ამბობენ რომ ბევრი ხალხი რეპრესიებზე ლაპარაკობს, აი ბევრი ხალხი რომ დახოცაოდეს, რეპრესიები მე ასე მიმაჩნია წიგნები და რაც კი წერენ ახლა პირადად სტალინს არის იყო სხვები რომლებიც არ იყვნენ ისე აკრიტიკებდნენ სტალინს და თითქოს ეს რეპრესიები იმის გამო იყო. მაგრამ ამ ხელა ქვეყნის ხელმძღვანელობა ის არ შეიძლებოდა რომ რაღაც მაინც So he said that he was guarding such a big state. So this what he did. His opinion is that it was all right. Okay. ამ ხელა ქვეყნის ხელმძღვანელობა ცხადია. So without that, it was difficult to govern such big state. He says. Yeah. So he has to do it, and he said that it was normal. What was was everyone in the Soviet army? What percent were Bolsheviks or communists? No, Bolshevik communists, they were not in that war. It was before that. No. I mean, people in the Great Patriotic War, the Soviet soldiers, were most of them communists, or
I'm just wondering the political views. აი საბჭოთა არმიაში კომუნისტები ბევრნი იყვნენ, რამდენი იყვნენ კომუნისტებია? კომუნისტები საერთოდ თელ საბჭოთა კავშირს კომუნისტური პარტია ხელმძღვანელობდა. ეს იყო ხელმძღვანელი პარტია. ეს ლენინის მიერ შექმნილი პარტია. They were the most people were communists that time. ეს პარტია იყო ერთაი. იყო რასაკვირველია რაღაც ყველაფერში მართალი ცვალი იქნებოდნენ. ისინი რაღაც შეიძლება შესწავლების ჰქონდათ. Yes. შეიძლება ჰქონდათ They have შესწავლება. some mistakes, of course. They were not always right, but they have few mistakes. ძირითადი ხელმძღვანელობა მთელი ქვეყნის საბჭოთა კავშირისა კომუნისტური პარტიის ხელში. The main were this Communist Party. And the major part was it was the major party in the Soviet Union. Yeah. So the members of the army were all Communist Party members. Okay. Did the Georgian soldiers, did they all speak Russian? Yes, of course. Okay, because I was wondering, were Georgian soldiers in their separate army groups, or was it just mixed? Was Georgian soldiers mixed in with all the Russian soldiers everywhere? I can tell you that they were mixed. No, not different. No, Which they can were mean mixed. kind of- არა იყოს. ქართველები და რუსები ხო ერთად იბრძოდით, ცალ-ცალკე ხო არის? ქართველები და რუსები ხო ერთად იბრძოდით? ერთად ვიბრძოდით, ერთად ქართველები, რუსები, სომხები, აზერბაიჯანელი, ყველა All of ნაცია. them, all nations were fighting together, not separate. No. 15 საერთაშორისო რესპუბლიკა ხადის In Soviet Union, there were 15 republics of different nations, and all of them were fighting together. Okay. Yes. ახლა უკვე თარქავის ქვეყნებში არის. Yes, now როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობა. after Soviet Union was they have their independent republics, so they are separate, living now separate. ახლა ერთში დაიყო. ბელორუსის ერთში იმის დროშა არის ეს. It is Belarus flag. He was here, and he gave him this მოდი as a ერთში present. ვარიან საქართველოში. ყველა რესპუბლიკები. უკრაინაში ბელორუსში. He was from Belarus embassy, and he gave him this flag. I have a question about, in his opinion, is Georgia, was it better during the Soviet times or now? საქართველოშიო მაშინ ჯობდა საბჭოთაშიში რო იყო თუ ეხლაო? თქვენი აზრითო, საქართველო მაშინ უკეთესი იყო თუ ეხლაო? მე მგონია რომ დიდი განსხვავება არ არის მაინც. არ არის ახლაც უჭის ხალხს ახლაც. He says that ახლა there უჭის is რატომ no big difference. ფაბრიკები და ქარხნები აღარ არის, სამუშაო აღარ არის. There is not big difference, but now there is no so much work place. სამუშაო არ აქვს, There is no ახალგაზრდების workplace, yes. A lot of young people are unemployed. Okay. And where was he at the end of the war? He said that he was... Berlin? Yes, he spent 1 year in Berlin. So what was, can you describe the day that he found out that the war was over? როდის მიხვდითო რომ აი ომი რო დამთავრდაო? ომი რო დამთავრდა, როდის გითხრესო თქვენ, როდის გაიგეთო ომის დამთავრება? თარიღი აინტერესებს. ომი რო დამთავრდა, თარიღი აინტერესებს, როდის გაიგეთო? მაშინ მე ბერლინთან ახლოს ვიყავი. და რომელი რა თარიღი იყო აინტერესებს? ეს თარიღი. თარიღი აინტერესებს. თარიღი? ხო, ომის დამთავრების ისა თარიღი 9 მაისი არის მაგალითად რუსეთის და რომაისში დასავლეთის ქვეყნებმა. ხო, და თქვენთვის რო ამერიკასმა რომაისში ითასასწაულის. ჩვენთან 9 მაისში. 45 წლის 9 მაისში. 9th May of 1945. უმფრადე დამთავრდა, მაგრამ 9 მაისში იყო დღესასწაული. It ended a day before, but on 9th of May they celebrated. ისე 30 აპრილს და ის უკვე ბერლინი დაღებული იყო.
თითქოს არ On Mara, 15th of mission April, de coupe. Berlin was almost taken, but on May 8th, it was a complete win. Completely won the war. But Okay. on 9th, they celebrated this victory. All right. Thank you. I think we're good. Yes, we shall go. He is waiting. Yeah. Let me see something really fast. Let me just get in the look at the camera with him. Yeah. Okay. Oh, sorry. All right, over to the camera. Thank you so much. დიდი მადლობა. Ja, დიდი მადლობა კარგა. მე ვიყავი უფროსი სერჟანტი ერთ ქვეყანაში მეთავი. And then yeah, I really like his room. I like the room a lot. ძალიან გვეწონა თქვენი ოთახი. It's like a history museum. It is what he did himself. ნაციონალური გრაფიკი მაშინ ჩვენ შეღავათ რეგულარულად ყველას. ხო და ესეც გამოხმული იყო 2000 წლის დასაწყისში და 2003 წელს რისკი მოვედი მე ახლა რომ ნახე Into Saga, მე he თვითონ did it დაწყებაში himself. კიდენა ყველაფერი ჩვენს მიერ არის გათვლილი ზემოწავლა სულ Yeah. აი ეს არის ჩემ მაშინ ისოთი აი ეს კარი ხირის ბრძოლებში ვინც თქვენ მონაწილეობდა რომელი ხართ, აბა რო აჩვენე. მე ესაა It is his photo. Oh. Very nice. Does he have any photos of during the war of him? სხვა ფოტოები ხო რა გაქვთ? სხვა ფოტოები ხო რა გაქვთ? საგულები რომ აჩვენე. მოსული და საიო ფოტოები No. თუ მაგაში იმან წაიო ყოველს მოდენ წაიო ის კასედა ყირის ბრძოლების So he has tape about healing wars here. ახლა ფოტოები ვიდეო Tape about clearing walls. Georgian flag. აქ აი ეს არის. ამაში ასე იქნება ეს ოჯახი. აი ეს იმიცი ეს ეს ჩემი შვილიშვილის ამხანაგები It's his granddaughter. იმან წაიღო ძალიან ბევრი ფოტოები და ეს რა არის? ეს სკოლა თქვენ რო სწავლობთ. სკოლაში ვასწავლედი მასაიბრად თუ შევიდა He was a teacher in this school. It is იმან ძებერი წაიღო სურათები და რა ვიცი რა აი ესენი ეს ახალგაზრდა თუ გინდათ. ეს საოჯახო. აი ეს ჩემი ოჯახის სურათებია სოფელში ალო. აი ასე ახლა მე მოვდივართ. სურათები ნახა და იმას იღებ და მოვდივართ. კარგი, მოდი შეთახლა გამოვა. So it was a driver. Thank you. He's in a hurry. Okay. აი ესეთი Very nice. Okay. I think we have to go, right? Do we have to go to the next interview? Yes. Okay. Thank you so much. დიდი And მადლობა. yeah.